Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentine Dish. The curtains will come down on the 45-day exposition of the Holy Relics of San Francis Xavier on the 5th of January 2025. The exposition commenced on 21st November last year. The relics of St. Francis Xavier will be brought in a procession from the Say Cathedral to the Basilica of Bom Jesus. Volunteers and even government servants who helped in the organization will be allowed to carry the casket. Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrand will say the Holy Mass after the procession to conclude the exposition. The prayers will begin in the Sewage Cathedral at 9 o'clock. At 9 o'clock, with only those who will be participating or walking in the procession. Only they will be allowed inside the cathedral, because the space is also limited. We cannot give place to the entire public, all the faithful who come. The prayers will begin at 9 o'clock and the procession should begin by 9:30 when the prayers are over, 9:30. And by the time it reaches the Basilica, maybe 10:30 or before that, we are expecting. And soon after the procession is over, we will have the solemn Mass of the closing. That is by 11 o'clock approximately. 11 o'clock, a little before that, more or less, depends on how the crowd depends. And will there be a brass band for the... Yes, the brass band, in fact, 100 members. Yes, the brass band, in fact, they were so enthusiastic. They requested me, Father, please give us a chance. We would like to come again. And I said, why not? Because that has been such a wonderful thing. That adds to the goanness of the procession. Yes, goanness, the tradition of our... And why not for this solemn procession? We have it in every parish for our feast, So I said, yes, please come. And for many, especially the hymn San Francisco Xavier is like, for many Catholics, is like an anthem of the church. Yes, it has. So also one thing, once the body is taken to the Basilica, it will be placed in the Basilica, or at a later stage will be kept on the mausoleum, placed on the mausoleum. Yes. Tomorrow, on day after tomorrow, on the 5th, during the Mass, it will not be in the Basilica, because it will be kept in the sacristy, as it was done also on the 20th of November, after lowering it from the mausoleum. Also now, before Mass, we will do that. It will be kept in the sacristy and it will be kept safe under security. And after Mass, maybe in the evening of the 5th, then with the Archbishop and the administrative committee of the Basilica, we keep it on the mausoleum. On the same day, on the 5th. On the same day. Okay, and on the 21st, we had different groups carrying the body. So is the same thing followed now? It's one... On the 21st, representation was given to different parish groups, or maybe I could say diocesan groups, diocesan movements, associations, their representation. But this time I thought, why not give a participation or representation to people who have worked for us. So many people have worked behind the scenes, hundreds of volunteers, people to keep this place clean and tidy. So many government officials have given their selfless services. So we thought, as a sense of gratitude to them, we give them a chance, and that is what we will see for the final procession. Smart city contractors have been digging with a new rage in the new year of 2025. Locals as well as tourists are having a horrifying experience on Panjim streets. There is incessant digging on nearly every street. Streets are closed without notice, and most of the streets which were once one-way have now become two-way due to digging, leading to absolute chaos, confusion and fights among commuters. The situation is not only exasperating but unbearable to the point that it is driving Panjimites and tourists crazy. Panjim was a beautiful city with its well-laid-out streets and its old-world charm. Today Panjim is nothing short of a nightmare. It is virtually impossible to come to the city with a nightmare. Our video journalists scanned every street to find that commuters and tourists are having a hard time fighting traffic congestions. The road behind Old Secretariat has been closed, leading to traffic jam near the church. The AMG road is totally dug. Closure of the roads has led to one-way roads become two-way roads, leading to fights among commuters.
the road near Panjim police station too has been dug. There is no concern for commuters to finish one road and then start digging the next road. The road near the St. Inez junction too has been dug. No sign boards or diversion signs have been put up to let the commuters know which road to take to find a destination. Just when Panjimites had thought in 2024 that the nightmare was over, the smart city contractors have begun aggressive digging in 2025. The smart city contractors have once again launched a war on the city. They have started digging the city roads on an aggressive scale. The situation is such that if you go by one street and try to return after 2 hours, that street is dug. Herald TV asks people, has Panjim become a nightmare to commuters and tourists with non-stop digging? The most beautiful city in the country has become the ugliest in one shot. And thanks to all these political rogues that we have in power. They're rogues. There's nothing else left. What else do we say? Ata Yakusulla, politically they can buy it. And kaina. But nothing else is going to this. They have become so hardened, their skins are so hardened. They are not bothered about what you and I say. The only thing is to the ballot box. We're talking of inconvenience. Look, marta mare. The dust that is flying, people are staying, 70-year-old, 80-year-old people are having lung disease, having all sorts of sicknesses because of the quality of the air, because of the quality of the because of the mud which is flying into the system. Smart City Corporation is a wholly owned government corporation. So every action of the Smart City, of constant digging in Panjim City during the super peak season of tourism and festivals of the Christmas, including exposition this year, the overflow of people from Old Goa coming into Panjim to visit the iconic Panjim church, and with the constant digging has made our lives miserable as well as the tourists. I've seen elderly tourists who also devotees who come for exposition coming to Panjim walking very slowly because the hurdles of digging and leftover of the construction material on the road, complete unplanned. I don't know what is the reason to do constant digging, making the life of Panjim locals miserable and making a chaos for the tourists. सगळे वाट लावन उडयल्या परत लोकांक भोंवपाक जागो ना, लोकांक येवपाक जागो ना, प्लॅनिंग ना, खंयच ट्रॅफिक पुलीस ना, खंयच कॉन्ट्रॅक्टराचे तेंच्यांनी ट्रॅफिक मॅनेज करपाक जाय पण तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो आसता तेन्ना सगळें बरयल्लें आसता कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेंचे कांयच ना. हे सो तुम्ही कितें म्हणजे सांगलेले म्हणजे सीसीपी किंवा अशें हांव पयलीं पासून हांव बोवाळ मारता न्ही कितें प्लॅनिंग करा आनी काम करा म्हणून. काम करूंक जाय, काम करून पूण प्लॅनिंग करूंक जाय न्ही. अशे लोकांक त्रास करून हॅरेस करून न्ही. आज पणजेन तुका येवंक भोवूंक मेळटा सांगा म्हाका, तुमीच सांगा. भोंवपाक मेळना, गाडी पार्क करपाक मेळना, चलोवपाक गाडी पार्क करूंक मेळना, सगळे परत 18 जून खंय. हांव म्हाजें एग्जाम्पल सांगता. आज कोण दीस, आज शेनवार. आज म्हाका दिसता थर्सडे पयर हांव म्हाज्या कामा खातीर एक आल्फ्रेड प्लाझान गेल्लो. हांव ज्या रोडा वयल्यान आयला, डॉनबॉस्को कडल्यान हांव ज्या रोडा वयल्यान आयला थंय सगळो रोड सारको आसलो. म्हणजे हांव 5:30 आयल्लो आनी 7:30 हांव परत वचपाक गेलो जाल्यार तो रोड ब्लॉक. म्हणजे कांयच लोकांक हे करप ना, इन्फॉर्म करप ना. 3 groups have emerged in the Pilgaon ore transportation dispute. The first group of farmers and retrenched workers are opposing the ore transportation on the old route. The second group consists of people from the 25 houses who are demanding stoppage to night transportation, while the third group consists of truckers who are demanding a right to their livelihood. Now transportation has been stopped and the truckers are threatening to surrender their trucks to the bank. हांव लोकांकडे रिक्वेस्ट करता, आमी तुमचे कितें नॉर्म्स आसा ते सगळे पाळून आमी आमची गाडी चलयतले, हेज्या बद्दल कांय प्रश्न ना. तशेंच हांव गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता पळय, तुमी कशे तरी कितें ट्रान्सपोर्टाक कितें अडचणी येता तुमी कशे तरी ते सॉल्व करच्यो आनी आमचो एकदां पोट पाणयाचो प्रश्न सोडोवचो. नाजाल्यार आमी सारके धुडीक मेळटले अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज आमचे कडेन गाडी सारकी करतलो जाल्यार आमचे कडेन 10,000 5,000 आमच्या एकाउंटार किंवा आमच्या बॉल्सान नासले. आयज कंपनीन आमकां
2.5 लाख रीण दिलें. आयज कोण 1,000 फ्रेंड सुद्दां सोयरो 1,000 मागल्यार आयज पातयना. ट्रक आता ह्या वर्सा चालू केला गव्हर्नमेंट कंपनी कडल्यान 2.5 लाख रुपया लोन घेवन आमी ते हे केलं ट्रान्सपोर्ट चालू केला आणि कंपनीन बरो सपोर्ट केलो म्हणून आमी ती गाडी चालू करूंक पावले. आणि कंपनीन आमकां इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक 30,000 बसयला. आता जर काम चालू आसा जाल्यार आमी ते 30,000 रुपया कंपनीक आमी रिटर्न करूं शकता, ना जाल्यार शक्य ना. प्लस ड्रायव्हर आहा 30,000 ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक 30,000 ड्रायव्हराक पे करचें पडटा. हे जर सगळे इन्कमच जर बंद जाले जाल्यार फुडें आमचें कशें चलतलें. की आमकां पयल्यान पयलीं टायमींग कमी दिलो, परत तो ना म्हणून आमकां नायटी दिलो. ती आतां नायटीक लागून ते लोक सगळे थंय शेतकरी म्हणून आडयतात. आमकां गव्हर्मेंटा कडेन इतकेच रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे तरेचे टॅक्सीस भरून ट्रक हेजेर रोडार हाडटा की आमकां कसल्याच हितूरसून एक्चुली त्रास जावंक जायना की आमी गव्हर्मेंटाक जे कितें भरपाचें आसा ते रितसर भरलेलें आसा आनी कायदेशीर सगळें केलां. The Goa government has recently decided to charge fees for entry to certain tourist places. The ancient rock carving at Ponsai Mall in Rivona in Kepe is one such place. However, there are no basic facilities for visitors at this spot, such as toilets, benches to relax, no guides to explain about the place, no boards to show the location of the place on the main road, no power supply, no shops, no drinking water facilities, no mobile network to call at the time of emergency, and no dustbins. So, is it justified to charge fees for visiting this place? आणि हांव जे जाग्यार उबे आसा ते 11 पैकी एक जे पर्यटन स्थळ आसा तें आसा. हें आसा रॉक कार्विंग पणसाय मॉळ रिवणा ह्या भागांक. आणि हांगा तुमी जे सपोज परिस्थिती पळयतले जाल्यार हे पर्यटन स्थळाची जाल्यार हांगा येवपाक रस्तो ना, रस्तो सगळो फातराळ आसा. तशेंच हांगा येयले की ना हांगा टॉयलेट्यो ना, डस्टबीन ना, बसपाक बेंचीस ना, तशें गायडय ना. आतां हे सगळे तळपां तुमी पळयता आसतले, हे तळपांनी कार्विंग केल्ले आसा ते लोकांक खबरूच ना. हांगा येयले जाल्यार विचारपाक कितें समज इन्फॉर्मेशन जाल्यार सांगपी कोण ना. तशेंच हांगा दुकान ना, नेटवर्क मेळना, लायट ना. आतां तुमी पळोवंक शकतात ही प्रोटेक्टेड सायट आसल्यार सुद्दां ही वायर जी आसा ती हांगा प्रोटेक्टेड सायडा वयल्यान गेल्या. मेन लायन आसा ही लायटीची ती तशी गेल्ली आसा. सगळे भाटांनी घेतलेले आसा कोणे प्रायवेट लँडार. कांयच ना, फक्त झाडां वचपाची आनी कांय ना. तो रस्तो पसून झाडां ना ते आमी टायर कट जावपाचे. आतां ते भुरग्यां म्हणून आमी घेवन येयल्या. हेर लोकां जाल्यार हें ना म्हणटात, येना. ते भुरग्यांक कितें हिस्ट्री बुकाचें आसा ते दाखोवपाक ते सर घेवन येतात म्हणून कितें वयचें पडना. झाडां सगळीं झाडां लागतात. गाडी सगळं पेंट केला. काय सारखें ना हांगसर. एक उदका बाटली मेळना हांगसर. सो आनी तुमी आतां कितें गाडी घेवन येयल्या तुमची? हय, बस घेवन येयल्या. ओके. आतां पयला की बेजीक फॅसिलिटीज कांय ना हांगा? ना, कांय ना, कांय ना. टॉयलेट रस्तो आमकां घेवन गेल्ला, पाड जालो रस्तो आमकां. तुमी हांगा टुरिस्टांक घेवन येतात केन्ना येयल्या? ना, अशें येवन आज फर्स्ट टायम येयले आमी. पण तुमकां कशें एक्सपिरियन्स आसा रस्त्याचो? आमकां हें कंडम सामको रस्तो, कांय हें ना. आनी टॉयलेट ना? कांय ना, कांय ना. ओपन प्लेस. आतां तुमी म्हणले की तुमी च्या पिताले कांय ना? एक दुकान ना, कांय ना, कांय ना. फीज घेतले म्हणून हरकत ना. फीज चार्जीस मिनिमम चार्जीस फॉर स्टुडंट्स आणि जे आउटसायड विजिटर्स आसा तांकां मिनिमम चार्जीस ऑर वॉट एवर एप्लिकेबल आसा ते घेतले म्हणून हरकत ना. बट दॅट कायंड ऑफ फॅसिलिटीज शूड बी प्रोवायडेड. आतां आमी जर पळयलें की आमकां येवपाक जवळ जवळ 1.5 किलोमिटरचो रस्तो हो पूर्ण मातयेचो आसा किंवा ताका डांबरीकरण ना, कांयच ना. सो रस्तो जो आसा तो प्रॉपर आसपाक जाय. दुसरें दिशा फलक आसपाक जाय. डायरेक्शन्स येवपा खातीर प्रॉपर आसपाक जाय. दुसरें काही गजाल्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज ताका एक्सेस आसा. मागीर काही हेज्यो इलेक्ट्रिसिटीच्यो लायन्स गेल्ले आसा त्या पद्दतीन काही जे सरकारान त्या पद्दतीन काही गजाल्यो थंय अवेलेबल करून दिवपाक जाय. I welcome the move made by state government to charge an entry fee for visiting historical monuments and sites under their jurisdiction and protection. This was long overdue. It was needed because it's only when we pay a fee that's when we respect the monument or the historical site. At least we Indians learn through fines and fees, and I feel that a fine should be imposed on all those tourists as well as Goans who litter the historical sites with garbage. Students also do it. They throw plastic, they throw garbage. I've seen it at Pansai Mall, Rock Art,
and at other places. On the walls of the forts like Kabdarama, people have written their names on the walls of the fort. That is what we Indians do. Foreigners don't do this. They have a sense of civic discipline, whereas we lack civic discipline. The Aam Aadmi Party has raised an alarm over the falling standards of government schools. They said for 238 schools, there is only one teacher for over 3,000 students. What have they done with the 16 teachers from 4 government schools, which had zero enrollment, they asked. They also pointed out that 21% of government schools have computers, whereas 71% of schools do not have any computers. Academician Dr. Sabina Martin said lack of computers is a denial for opportunities to lesser privileged children. Our concern is not this presence of or absence of computer. Our concern is falling standard of government schools. Compared to Delhi, where government schools are doing much better than other type of schools. So why government, when Chief Minister himself is a education minister, why he cannot actually improve this situation? Computers is one. There are so many other things. जर तुम्ही तर टीचर्सूय पळयले तर टीचरांची कितलीशी शॉर्टेज आसा. फाटल्याच तेंपाक ताणें एडवर्टायज केले अजूनही थोडे पोस्ट भरूना. सो हो जो विषय आसा म्हणजे आतां हांवें जशें म्हटलें की 4 स्कुलां अशीं आसा ते झिरो एनरोलमेंट आशिल्ले एज ऑन मार्च 31. आज त्या स्कुलांचे कितें जालें वेदर दे क्लोज. थंय 16 टीचर आशिल्ले ते टीचर तुमी खंय धाडले. एस्टोनिशिंगली 238 सिंगल टीचर स्कूल्स आसा. त्या शाळेत एकूच टीचर 1st to 4th सगळ्यांक शिकयता आणि अशे 3142 भुरग्यांक सिंगल टीचर स्कूल शिकयतात. आणि गव्हर्नमेंट जेन्ना आमी एक एलिक्यू विचारलेलो क्रूज सिल्वा की तुमचे आमच्या स्कुलांनी कितले सिंगल टीचर स्कूल आसा आणि ते कशे तुम्ही मॅनेज करता 4 स्टँडर्ड. गव्हर्नमेंट म्हणटा तांकां आमी ट्रेनिंग दिता, तांकां आमी हाव टू डू मल्टीग्रेड टीचिंग. म्हणजे इट इज लायक एक पयली तुम्ही दुयेंस करता आणि मागीर ते दुयेंसाचेर उपाय म्हणून भलतेसांनी कितें म्हणजे एकाच वर्गान एकाच क्लासान 4 स्टँडर्डाचे भुरगे बसता, विच इज पॅथेटीक. हाऊ कॅन दिस बी अलाव? आणि ताका लागून भुरगे गव्हर्नमेंट स्कुलांनी येना. बट स्ट्रायकिंगली सामकोच इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो कंप्युटराचो जो पॉयंट आयलो ताजेर आमचें अटेन्शन चड गेलें, कित्याक इट इज नाव अ नेसेसिटी. यूज ऑफ कंप्युटर्स इन पॅडागॉजिकल हें तो डायरेक्ट ताचो क्वेश्चन आसा. हाऊ मेनी स्कूल्स आर युजींग इट? सो तशें जर पळयत जाल्यार आउट ऑफ 1487 स्कूल्स जी आसा तातूंतली गव्हर्नमेंट स्कुलांतली जी 790 स्कुलां आशिल्ली तातूंतली फक्त 170 स्कुलां कडेन कंप्युटर्स आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट एक 600 सुमार स्कुलांनी कंप्युटर ना गव्हर्नमेंट स्कुलांनी. इतको हो वायट डिफरन्स आसा. आणि तेच जर पळय तूं एडेड स्कूल जी आसा जी 557 तातूंतले 533 ऑलमोस्ट 95% स्कुलांनी कंप्युटर्स आसा. सो द ओवरऑल एवरेज जी दिसता जी आमची आसा जी 56.2 अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्युटर्स म्हणून दाखयता गोंयची म्हणजे ऑलमोस्ट 50%. तातूंतले 21% कंप्युटर्स आर अवेलेबल म्हणजे इन गव्हर्नमेंट स्कूल ओनली 21% स्कूल्स हॅव कंप्युटर्स. 95% aided school have computers and 95% unaided school also have computers. The Union Education Ministry report, which states that only 20% of our government primary schools have got computer training facilities, indicates that our lesser privileged children do not have opportunities for good education. The government should speed up making our schools centers of excellence, so that there is a flow of students to these government primary schools. Instead of converting land, they should convert our government primary schools into hubs of excellence. Just like one swallow doesn't make a spring, same way one government school which is done up with facilities and you keep advertising it does not make our basic education any stronger. So I hope in the new year the government focuses on providing facilities especially to the underprivileged. If people can afford, they go to private schools, but these are our people who cannot afford the high fees in private schools and are forced to go to these government primary schools. And it is such a shame that there are
zero enrollment schools, and there are 16 teachers who are there. The government should start supervised study centers where these children whose parents are not educated, get some supervised study help from these teachers. Locals have demanded strict action against illegal mud dumping in a valley by burying trees and springs. They said that the mud which is being brought from the Malpe Highway landslide near NH66 in Perne is being dumped in the valley. They questioned why the TCP minister and the deputy collector of Perne was not taking any action. So MVR जेणे हायवेचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आणि मालप्या माथ्याचेर जेन्ना सगळी माती कोलॅप्सान हायवे ब्लॉक केलो ताचे उक्तावण म्हणजे ताचे काम रिपेअर वर्क चालू आसा. जितकी माती थंय खणटात तितकी हाडून हांगा डंप करतात. हे परमिशन कोणी दिला MVRाक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक? माझो प्रश्न आसा. हे जर तुम्ही जर पयलीं फाटल्यान कितकीशीच झाडां ही ह्या जमनी हे मातयेपणां गाडली हेंच्यांनी आनी हाडून 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 डंप करता पळय, ही सगळी खाई आसली. ह्या खाईन ही जमीन हाडून डंप करपाक परमिशन कोणी दिला हो प्रश्न आसा. आनी जर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर ही जर बायट जर पळयता आसत जाल्यार म्हाका ताका एक विनंती करची दिसता की ताणें हाजेर खर कारवाई करची आनी करूंकूच जाय तेणें कारवाई. MVR जी कामां करता ही सरकार आतां डोळे धाकून पळयता काय कितें? आयज हेचेर कसलीच कारवाई जायना. रस्तो कोलॅप्स जाता, रोड ब्लॉक जाता, लोकांचे अपघात जातात. आतां हे कोणी भरपाई करप? MVR कित्याक ब्लॅक लिस्टात घालिना तुमी? आयज ही झाडां हांगा झरे आहात पोना. आयज हे झरे बंद जावचे ना. बाकीच्या लोकांनी कितें करप फुडले हेका? आनी जी ही झाडां आतां ही जी माती उडयल्ली आहा तितून कितलीशी गाडली गेली. आयज हेचेर आमचो डेप्युटी कलेक्टर लक्ष दिवप ना. त्याच्या एरियेत जे घडटा हे आमी कंप्लेंट करीसर रावतलो तो. हे जे कितें करता हेचेर डेप्युटी कलेक्टर बाब जे आमचो आमदार आनी हे जे CM हेणी मातशें MVR जो आतां कितें काम करता तेचेर तेणी लक्ष मारप अत्यंत गरजेचें आहा. कारण तो कितें काम करता आनी तुमी दोळे धाकून ओगी रावशात जाल्यार आयज लोकांक मोठेशे मोठे प्रॉब्लेमात तुमी घालून लोकांचे जे आहा तो सर्वनाश करून उडयतले लोकांच्या झाडांचो जमनींचो. म्हाका एकच तुमचे कडेन मागणी आहा की हे बेगिनात बेगीन हेचेर MVRचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां लोकांक हांगा आतां रस्त्यार येयल्या शिवाय जावचें ना. In Komba, Margaon, sewage is overflowing from chambers onto the road and gutters, creating an unhygienic situation for residents. This has led to severe problems, including the pollution of wells in the area. As a result, people are unable to use the well water for their daily needs, they stated. The problem is persisting for more than a month. Locals demanded urgent action by the Margaon Municipal Council. हो विषय आसा गेल्ले देड म्हयनो जालो. देड म्हयनो आमी सिवरेजीक सांगतात. सिवरेजीचे सगळ्या JE सगळ्यांक सांगून जाले. ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, तळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता. हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपा लागले. मागीर तांकां आफयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपा लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय थंय ब्लॉक जालो आनी पंपींग बंद जालो म्हणपा लागले. मागीर म्हटलें हें सगळें कोणें करप? आज हांगा असो त्रास जाला. रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा. भुरगे पळय कशे सायकलीन वता. हांगा आमचें कशें आसा घरां ही पयलींचीं घरां, ओल्ड घरां. आतां खोळयांतले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें. हे सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता. लोकांनी बांयो गेल्योच त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं. पण हे सांगूनूय म्हटल्यार कितें आसा कॉग्निजन्स हे कोणें घेवप फायनली काय हें फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो आमी सांगपाचें, आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें, कितें करपाचें?
आमकां सेवरेजी लागून खूब त्रास जाला आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमची भायलो संडास आमची चेंबरां येवपाक लागला आनी गटारांतल्यान बसून संडास व्हांवता. मुखार पळयल्यार संडास भरून सेवरेजींतल्यान तो पास जायना. हाका लागून आमची बांय बसून वाट लागल्या. 1.5 म्हयनो जालो आमी कंप्लेन केला, सगळें केलां, पूण अजून कांयच फॉलोअप जावना. सो वासान आमच्यान रावपा ना, कितें रेजिडेन्शियल एरिया ही मातशी तुमी कितें पळयात. नाबे रस्त्यार मेता हे वता खंय सर्विसांतल्यान बॉक्सांतल्यान उदक भायर येता, घाण सगळी येवपा वचपा जायना. आमगे भुरगीं हांगा रस्त्यान येता वयता तांकां कितें करपाचें. तेन्ना बेगीन बेगीन तुमी हें रिस्पॉन्स सारकें करचें. सगळें घाण मात सगळें घरान लोकां घरां वयता, कोणा बांय वयता, उदक सगळें तुमी बेगीन पळोवचें. Mormugaon municipality conducted a raid on illegal wholesale fish sellers on Saturday. The MMC chairperson Girish Borkar, along with MMC inspectors and Vasco police force, carried out a drive against fish wholesalers in Karevado and seized fish from their outlets. Borkar said the illegal fish sellers were causing loss in the main fish market in Vasco. रिजन पळय कशें आसा तुका हांगा होलसेल आसा इट्स इनलिगल इन खारेवाड्या आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले कितले चेअरपर्सन कावन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता पूण हे लोक खंय तरी सुदारना. आनी आमचे लोक जे लोकल लोक आसा जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीची आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फीश वेंडर्स आसात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना. पूण हांकां आमी कितले वर्सां सांगलें बंद करा म्हणून खंय आयकना. हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला. पयलीं 1-2 जाण बसताले, आतां 10-10 जाण बसता. कोणूय बसता, कोणाक कांय विचारना. हेचेर हांव कितें म्हणटा, म्युन्सिपाल्टीक एवरी टायम म्युन्सिपाल्टीक ब्लेम करूंक फायदो ना. हांव म्हणटा बाकीचे ऑथॉरिटी आसा, आमचे पुलीस आसा, आमचे ट्रॅफीक आसा, RTO आसा, हांगा गाडी लावन ते सारके बिंदास विकता. पूण तेंची जबाबदारी बाबा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें, तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें. एवरी टायम आमी घेता एक्शन पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वरस जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो. बाबा फीश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन. नाजाल्यार कितें जाला ही आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला. तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता ती थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता. पूण खंय तरी बंद जावपाक जाल्यार लोकांनी जे आमचे ट्रॅफीक आसा नाजाल्यार पुलीस भोंवता आपणाचे गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची. आमी खंय ना खंय आसतले. पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपाक जाल्यार लोकांनी बाबा हेंच्याकडे घेवचें न्हय. लोकांनी हें सगळें हें करून दवरला, क्रिएट केला प्रॉब्लम. काल आमी गाड्यांक जे गाड्या आसता 5:30 तुका जेन्ना म्युन्सिपाल्टी पळयता ते रजनी कडेन येतले, नॅशनल फार्मसी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक. पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी गाडयो कश्यो आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा. हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपा जाय आनी हजारांनी फायन दिवपा जाय. कित्याक नाल्यार सुदारपा ना. इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली, त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले. ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें आहा, ताका एक डे घेवपाक जाय आनी बाकीचे भिवपाक जाय. आतां कशें जाला, आतां कोणीय ऑर्डरी घेता, कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी रातचे 2 सुमार वयता आनी खंयी उडयता. पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेले आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली. मागीर आनी कोण ना. आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्हय. हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा. That's all we have in today's newscast. For more news and updates, follow us on our social media handles, YouTube, Facebook and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.